ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಿರೋದಿರಬೇಕು. ಈಗ BL ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು HK ಪಾಟೀಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಇಫ್ BL the manufacturing organization is on record claiming for generating so many EVMs and having handed it over, and if Election Commission of India is not still on record agreeing to whether the supply has reached them or not, then it's a big fraud. Whether those missing machines have been used or not are all different. I am the one who has placed the order. You say as supplier, I have supplied so much. I have a duty to acknowledge whether I have received so much or not. Between this order placed, supply made, and the content received, if there is a variation, then there is. Do you require any further proof? ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನೇ ಅದರ ವಿವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. That is a body which is an autonomous body. ನಮ್ಮ CAG, Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner, Chief Justice of India. These are all the people who are sworn to office directly by the President of India, not by the Prime Minister. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಿರೋದಿರಬೇಕು. ಈಗ BL ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು HK ಪಾಟೀಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಇಫ್ BL the manufacturing organization is on record claiming for generating so many EVMs and having handed it over, and if Election Commission of India is not still on record agreeing to whether the supply has reached them or not, then it's a big fraud. Whether those missing machines have been used or not are all different. I am the one who has placed the order. You say as supplier, I have supplied so much. I have a duty to acknowledge whether I have received so much or not. Between this order placed, supply made, and the content received, if there is a variation, then there is. Do you require any further proof? ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನೇ ಅದರ ವಿವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. That is a body which is an autonomous body. ನಮ್ಮ CAG, Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner, Chief Justice of India. These are all the people who are sworn to office directly by the President of India, not by the Prime Minister.